intensified, and UPCA was recognized as neighboring countries began sending their students to Los Baños because of the high quality of education. In the 1930s, breeds with superior characteristics such as the Burkhala pig, Los Baños Cantonese chicken, and filament cattle were developed. The 1960s was a fruitful decade for research. Makapuno, a coconut cultivar often made into a dessert, was pioneered and perfected. Meanwhile, the Dairy Training and Research Institute was the first in the country to freeze buffalo semen, paving the way for artificial insemination of local carabaos. Along with the establishment of UPLB in the 70s, the college received the prestigious Ramon Magsaysay Award for International Understanding, Asia's counterpart for the Nobel Peace Prize. In the same decade, the C4 plants were developed. The soil test kits were produced in support of the Masagana 99 program, and the mango induction technique was introduced. Continuing the production of quality research outputs in the 1980s, techniques to minimize post-harvest losses, the accelerated fish sauce manufacturing process, and the rapid test kit for the detection of pesticide residue on vegetables were developed. The 1990s saw many new varieties across species or crop types, including Sinta Papaya, the first Philippine-bred hybrid, UPLB Gold, a durian variety, and Doña Amelita, a musaenda named after the wife of former President Fidel Ramos. The award-winning National Corn-Based Farmer Scientist RDE Training Program, or FSTP, was also established around this time. It remains as one of the university's primary extension programs. In the field of instruction, the book titled Integrating Sustainable Agriculture in the BSA Curriculum, the UPLB College of Agriculture Experience, was published in 1999. At present, the College of Agriculture and Food Science, or CAFS, continues to be the premier institution of higher learning in agriculture and food science, and remains committed to nation building through its instruction, research, and extension programs. In order to produce the best graduates, all of our courses are outcomes-based education, and continuous improvement of the curriculum is being practiced to meet the challenges of the 21st century. As testament of excellence, CAFS is constantly recognized by different organizations. In research, we continue to implement relevant studies with focus on the 12 priority commodities to address food security. Moreover, technologies are constantly developed to aid in responsible food production. Supplementing these are extension activities to disseminate the knowledge generated to improve food productivity and livelihood of the people. We believe that present technologies will future-proof our food systems. Some of our notable developments are iDetect, Coraginam, our constantly plant health and aid clinic, pest management tools and techniques, smarter pest identification technology or SpeedTech, Snap Hydroponics, drone technology, rapid immunofilter assay for virus indexing, nanofertilizers Fertigrow, Formagrow, nanobiosensors, and biochar. We at the College of Agriculture and Food Science will continue to promote and nurture a culture with innovative yet conscientious minds and cutting-edge skills to lead and serve the country and the region.
We are one college with one goal towards sustainable food systems. Naimbag na bigat, maayong buntag, good morning and magandang umaga po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa ngayon mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa ating pong mga kasama na nasa Zoom at sa mga nanonood po via YouTube channel and Facebook page ng UPLB College of Agriculture and Food Science, magandang umaga po. Of course, good morning sa ating pong mga panelists and sa ating pong mga participants. So maaari niyo pong i-share ang ating pong live stream ngayon sa inyong Facebook page para mas marami pa po ang ma-inform tungkol po sa ating programa ngayon. Ako po si Romalie Limpiada Miras mula sa National Crop Protection Center, College of Agriculture and Food Science, UP Los Baños, ang inyong host para sa araw na ito. So welcome to the second episode of the Rice Science and Technology webinar series. This program is brought to you by the College of Agriculture and Food Science, UP Los Baños, in partnership with the Philippine Rice Research Institute. So ang webinar series po na ito ay napapanahon ngayong Nobyembre kasabay ng ating pong pagdiriwang ng National Rice Awareness Month na nakasaad po sa Presidential Proclamation No. 524 Series of 2004. And also, kasabay po ito ng pagdiriwang ng PhilRice ng kanila pong ika-37 anniversary. So happy founding anniversary po sa PhilRice. So last Tuesday, from the pilot episode of this webinar series, ay nalaman po natin ang estado ng Philippine rice industry, as well as the challenges and issues of the rice sector. So nakita din po natin yung kahalagahan at mga magagandang naidulot ng programa na ating pong gobyerno upang mapataas ang ani ng ating pong mga rice farmers in the past recent years. So sa araw naman po na ito, isa na naman pong exciting na topic ang ating pong i-discuss. So tatalakayin po natin ang Palay Check System, a learning platform for rice integrated crop management or ICM. So para po pasimulan ang ating pong programa, let us all welcome Dr. Barbara L. Kawili, the Director of the National Crop Protection Center, College of Agriculture and Food Science, UP Los Baños, to give us an opening message. Salamat, Roma. To Dr. Delia M. Fernando Corpus, the Associate Dean for Research and Extension of CAF's UPLB,
to Dr. Karen Baroga, Deputy Executive Director of the Philippine Rice Research Institute, to our speaker, Dr. Glenn Ilar, to the organizers of this event, the College of Agriculture and Food Science Ad Hoc Committee on Rice Science Webinar, to the National Crop Protection Center, to the men and women of Philippine Rice Research Institute, to all the participants, magandang umaga po sa inyong lahat. So on behalf of the College of Agriculture and Food Science, I wish to welcome you all to the second episode of Rice Science and Technology webinar series. So this webinar is timely as we celebrate the Rice Awareness Month, sabi nga ni Roma, which aims to raise public awareness on rice, combat malnutrition and poverty, and attain rice self-sufficiency. So these goals, if you're going to SDGs, which our college is currently looking at in implementing its programs in instruction, research, and extension. So definitely, most of us are aware on the importance of rice in our everyday life as it is considered as our staple food here in the Philippines. So the Rice Science and Technology webinar series is also timely as it can give us more information on the importance of rice, not just on our diet, as well as how rice farmers can enhance their productivity through different technologies and how we can encourage youth to go back to the one of the most noblest profession in the world. As once one of the tigers in Asia, we hope that we can go back to those glorious days through agriculture, as agriculture is proven to be one of the drivers of an economy. So I would like to share a quote by Brenda Shaw. Once in your life, you need a doctor, a lawyer, a policeman, and a preacher. But every day, 3 times a day, you need a farmer. So we hope that this will enhance our awareness on the importance of rice and farmers in the Philippines. So thank you, and may we achieve a food-secure Philippines. Hiraya Manawari. Back to you, Roma. Thank you very much, Dr. Bambi Kawili. So reminder lamang po sa ating pong mga participants, please register sa ating pong attendance na nakapost po sa ating chat box. And also, reminder lang din po sa mga makakapag-kumpleto ng ating pong webinar series. So yung lahat ng episodes kapag na-attendan nyo po, ay maaari po kayong makakuha ng 8 CPD points. Okay? So before we proceed, may I invite all the panelists to please open your videos para po sa ating group photo to be facilitated by Miss Catherine Lee. And so habang hinihintay po natin ang bawat panelist na mag-open po ng kanilang videos, ay nais ko po munang batiin yung ating pong mga kasama sa araw na ito sa iba't ibang kolehiyo at state universities. So hello po sa mga taga Benguet State University. Good morning po sa inyo, mga nanonood dyan. Also, we would also greet yung mga kasama po natin sa Central Bicol State University of Agriculture, Pili Main Campus, Central Luzon State University, and syempre yung mga iba't ibang DA-RFO offices. We would also like to greet yung mga nasa Ifugao State University. Okay? So ready na po ba, Miss Kat? Okay po. Okay, Sir Arthur? 1, 2, 3. Okay na po. Thank you. Okay, maraming pong salamat, Sir Arthur. Okay, moving forward, let us now listen to Dr. Karen Eloisa Baroga, Deputy Executive Director for Development of Dayfield Rice, as she gives us an insight about this webinar series. So let's all watch this video. We're Pinoys and we all love rice, and it's one of the most talked about topic in the literature and the media. With tons of rice information available to us 24/7, it's important to know which are facts and which are not. The question is, how can we as scholars and members of the science and technology community access rice science-based information?
Why is PhilRice liaising with partner academic institutions? More importantly, how can we be better prepared if and when asked about rice? And this is exactly what we want to tell you in this Rice Science and Technology webinar series. Aside from the month of November being the National Rice Awareness Month, we want to initiate change in the awareness of students and faculty on rice and agriculture, particularly in its contribution to food security and the economy. Communicating the new findings in rice science and technology is very important, especially in molding young minds who will be the next generation of rice scientists in the country. In this series, we will provide you with knowledge and tools that will elevate your understanding of the rice industry and the work that PhilRice does with its partners. In this webinar series, we hope to provide you with knowledge and tools that will help elevate your knowledge of the rice industry. And also what we do with our partners to help address challenges such as hunger, climate change, and poverty, and more. With the able help of our PhilRice experts, you will be learning about critical rice industry statistics and be acquainted of the different technologies that we are developing and using to help take up farming and reduce drudgery. You will also learn how our government is capacitating our rice farmers to be more competitive. And finally, you will appreciate that as student or as youth or as faculty member of the university, you can contribute to our shared aspiration of a rice-secure Philippines. Happy learning and happy National Rice Awareness Month. Thank you very much, Dr. Karen Eloisa Baroga. So without further ado, allow me now to introduce our speaker. Our speaker is currently a supervising science research specialist of the Technology Management and Services Division, or TMSD, of the DA Philippine Rice Research Institute. He has served in various capacities as program leader for the rice seed systems and division head of the TMSD. He has led a project in conservation and increased production and value of heirloom rice. In 2011, he led the Technology Commercialization and Marketing Center of DA PhilRice as its center director. He has also been active in developing and delivering training courses and implementing various technology transfer strategies of DA PhilRice. He was also the lead in the Science and Technology Model Farm on Integrated Rice and Rice-Based Project Package of Technologies project. He obtained his doctorate degree in Development Studies at the University of the Philippines, Los Baños. So aside from professional awards, he also received various academic achievements awards. Let us now welcome and give our speaker a virtual applause, Dr. Glenn Y. Ilar. Magandang araw po sa lahat. Welcome to our next session of our Rice Science and Technology webinar series. And for this session, our topic will be on the pallet check system, which is a technology and learning platform for rice integrated crop management system. Now, before we define pallet check system, mabuti po na kailangan muna natin pag-usapan mabuti kung bakit ang pallet check system ay panganak dito sa atin sa Pilipinas. Now, kung titignan po natin itong graph na to, makikita po natin dito talaga yung differences ng mga yield natin. So, kung titignan po natin, dito sa experiment station natin, we can get as high as 8 to 9 tons per hectare. But kung titignan po natin yung average level po natin, like for instance in the Philippines, ang average level lang po natin na nakukuha ay nasa 4 tons per hectare. So, napakalaki yung gap, no? From 8 plus 4 lang yung average po natin. Tapos kung titignan pa po natin dito sa graph, kapag talagang meron na dyan yung water stress, nandiyan na yung problem of nutrient, tapos nandiyan pa po yung problema sa ating mga peste, talaga pong napakababa po yung mga yield
So that's why yung ating mga farmers ay mababa pa rin talaga yung mga nakukuha nilang yield. Pero napatunayan naman in our experimentation that our varieties developed nowadays ay nakukuha natin na mataas and even they get the potential yield. Now, para manaro natin itong tinatawag natin na yield gap na to, ay importante na manage po natin no yung mga different crop management areas na yan mula sa pagpili natin ng binhi, yung pag-manage po natin ng nutrient, ng pest, at other crop management operation. At dito na po yung tinatawag natin ng importansya ng integrated crop management natin na sinasabi. Now, paano nga ba nag-umpisa ang pallet check system sa Pilipinas? Now, this pallet check system took off from the Australian rice check system. So sa Australia, meron po silang na-develop noon na rice check system na kung saan ito po yung nakatulong no, sa kanilang mga magsasaka para maitaas nila yung yield nila. So kung titignan nyo po itong graph na nandito sa baba, mula 1970 hanggang sa 1986, medyo ang kanilang yield level ay medyo parang mababa, no? Nagpa-plateau, no? Hindi sila masyadong nakakataas. No? But when the rice check system, which started in 1987, from almost 6 tons per hectare na yield level nila, they were able to get 10 tons per hectare noong year 2000. So, itong rice check nila ay talagang napatunayan nila na talagang nagpataas nung kanilang ani doon sa Australia. So that's why ang Food and Agriculture Organization, which is an agency attached to the United Nations natin, ay inirekomenda itong rice check system na to para ma-close natin yung tinatawag natin na yield gap, yung sinasabi ko kanina doon sa unang slide, in irrigated areas in a holistic and sustainable manner. So that's why in February 2004, ang PhilRice at ang FAO nagkaroon ng project titled Strengthening the Development and Use of Rice Integrated Crop Management System for Food Security and Poverty Alleviation, na kung saan doon po talaga in-start kung paano natin mas ma-fine-tune yung rice check system ng Australia para man mag-fit dito sa condition natin dito sa Pilipinas. Kaya noong 2004 to 2006, itong project na to ay nilunsad natin at dito nga na po natin naipanganak no, yung version po natin dito sa Pilipinas, yung tinatawag natin na pallet check. And of course, dito sa pag-develop natin ng pallet check natin na to, ay nandito yung mga konsultasyon natin na ginawa with different experts, may mga workshops, and of course, meron po kaming before na palay tandaan, which is actually steps in rice production, na ito rin yung naging guide namin for us to come up with the pallet check system booklet or manual. So, gaya ng sinabi ko kanina, yung nung 2004 hanggang 2006, yung nilunsad nga natin na proyekto na yon, ay tinest natin po ito sa different sites nationwide, covering almost 1,000 farmers. No? At nung inilunsad natin yung proyekto na to, napatunayan po natin na yung average yield ng ating mga farmers ay may at least 1 ton per hectare increase compared to their baseline yields. And napatunayan din po dito na the more key checks na na-achieve ng ating mga farmers ay mas mataas po ang kanilang inaani. Kaya naman noong 2006 ay inirekomenda na po ng PhilRice na itong pallet check system na to ay may upscale na po for wider use ng ating mga magsasaka. Kaya noong 2008, ang DA itself mismo or Department of Agriculture, ginamit na po yung pallet check system as technology platform. At dyan na po yung nag-start na po tayo ng massive training ng ating mga farmers dito sa pallet check system na to. At nagkaroon din po tayo ng start na po ng pag-develop ng mga rice specialists po natin na siyang katuwang po natin sa pag-train ng ating mga farmers dun sa mga ibang kanayunan. And then in 2009, ginamit na rin po namin itong pallet check na to para maging plataforma sa aming proyekto o programa sa PhilRice
which is titled Location Specific Technology Development Program na nag-run po siya ng 2009 to 2013 na kinover po namin yung 42 provinces. So dito po namin talaga dineploy yung mga na-train po namin ng mga rice specialists, almost 300 of them. Dineploy natin sila nationwide for them to develop these location-specific technologies through this LSTD program. And then of course, there are changes along the way. Nagkaroon tayo ng mga development na rin ng mga bago. Okay, in 2011, we started to develop a standard PowerPoint presentation which we used in our training programs, even for our partners from ATI and the regions. So dito yung mga ginagamit na po nilang mga PowerPoint. So nagkaroon tayo ng standard. And then in 2013, ayun, nag-start na po tayong i-revise yung ating pallet check system kasi meron po tayong mga nakikitang mga dapat ma-improve along the way. So 2013, we revised the booklet. And then from 2013 also to 2018, we started also to develop the pallet check system din sa mga iba-ibang ecosystem. Kasi originally, itong pallet check po natin ay develop natin yan for our irrigated areas. So what about our rain-fed areas for our upland? So dito po, sa mga panahon na to ay nagkaroon na rin po tayo ng fine-tuning itong pallet check system natin for irrigated kung paano siya mag-suit doon sa mga ecosystems na to. And then in 2019, we have series of workshop which we held to update our pallet check system. So later on, makalalaman nyo kung bakit ano yung mga changes along the way, bakit natin kailangan siyang i-revise. So ano nga ba ang pallet check system? Okay. So from the word itself, pallet check system, so pallet check, so we have rice or we have something to check. Okay. So ano nga ba ang pallet check system? So gaya ng sinabi natin kanina, ang rice production ay talagang maraming mga areas na dapat natin siyang i-manage. No? So for instance, sa rice production, we have 8 management areas which starts doon sa pagpili po natin ng binhi. Okay? Pag nakapili na po tayo ng binhi, ayun na po, hinihanda na po natin yung ating lupang tatamnan o yung land preparation na sinasabi natin. So pag nakapag-land prep na po tayo, susunod na po dyan yung tinatawag natin na crop establishment o pagtatanim. At syempre, pag nakatanim na po, dyan na po natin pinapasok yung mga iba-iba pang pamamahala gaya sa sustansya or nutrient management, water management, pamamahala din sa peste or pest management. And then later, yun sa pamamahala natin sa harvest or harvest management and do sa post-harvest po natin. So, itong lahat ng 8 management areas na to ay dapat natin siyang i-integrate. Kasi sabi nga natin, ang RICE ICM or Integrated Crop Management ay sila po ay magkakadugtong-dugtong o magkakakabit-kabit. So hindi po pwedeng pinamahalaan lang natin yung seeds, tapos yung ibang management area naman ay hindi po natin pamamahalaan. So para ma-achieve natin yung sinasabi nga natin kanina na high yield, para at least manaro natin yung yield gap or even close the yield gap, kailangan mapamahalaan natin lahat itong 8 management areas na to. Now, kunting pagbabalik tanaw, I know you are very, mga bata pa po kayo, mga estudyante, so I don't know if siguro may mga ibang audience po tayo dito na ano yung Masagana 99, which is in the 70s. No? So, nung mga 70s po, nag-start po yung mga plataforma natin, doon sinatawag natin ng mga seed-based technologies. In fact, dito nung panahon nga po ni President Marcos Sr., dito niya nilunsad yung tinatawag natin na Masagana 99. And this Masagana 99 program ay dito nakapaloob yung intervention noon ng ating government on seeds and agrochemicals. So dito, sa seed-based technology na to, ang ginawa lang ng ating gobyerno noon is nagpamigay po ng mga buto or yung ating mga quality seeds plus of course agrochemicals. Yun lang. So, and then of course there are loan support o yung pagpapautang sa ating mga farmers. Well, ang programa na to ay naging successful din kasi na-achieve naman po natin yung goal of having 99 kabans per hectare. But yung development or yung pag-improve ng mga skills ng ating mga farmers ay medyo, yun yung medyo nakaligtaan.
And then dito na po pumasok yung realization ng ating mga researchers, mga scientists na kailangan pala natin integrate yung pagmamanage. Like for example, yung pagmanage sa peste, sabi niya, kailangan wala pong pwedeng isa lang o hindi pwedeng chemical lang yung pwede po natin gamitin dyan para ma-manage yung pest. No? So kaya naipanganak din yung tinatawag natin na Integrated Pest Management or IPM na kung saan dito dinidiscuss po natin na may mga iba-ibang pest management strategies mula sa cultural, physical o mechanical, biological, and then chemical. So kailangan integrate natin yun para ma-manage natin ng pest. At dyan na rin doon sumunod yung mga iba-iba pang mga management areas like nutrient. Kaya nagkaroon din na integrated nutrient management. And then yung mga weeds. So kaya nagkaroon din po tayo ng integrated weed management. Pero, again, kung titignan po natin, balikan po natin yung word kanina na integrated crop management, kailangan talaga yung pamamahala natin ay hindi kanya-kanyang crop management lang. So kailangan talaga siyang pagkakabit-kabitin itong mga 8 management areas na to. Kaya dito na pinanganak yung tinatawag natin na more broader and holistic integrated crop management or your ICM. Kaya dito po nag-umpisa yung usapin po natin ng Polycheck system. Now, ang Polycheck system, no, gaya ng nandun sa title natin kanina, ay isang technology or learning platform. Why? Because it encourages your farmers, no, to manage your crops based on their targets. No? So itong mga magsasaka po natin, dito sa Polycheck system na to ay in-encourage natin talaga yung mga farmers natin na magkaroon sila ng target. No? Hindi po pwede yung magtatanim lang pero wala naman po silang target. So dito, nagsiset po sila ng target yield at itong Polycheck system ay nagbibigay, no, ng mga rekomendasyon kung paano nila ma-attain itong mga target na to. By using, of course, yung mga tinatawag natin na best management practices sa particular na agroecological condition. So itong Polycheck, bagamat sinasabi natin na may mga rekomendasyon na ibinibigay sa ating mga farmers, it does not mean na ito ang mga rekomendasyon na to ay one size fits all. Kaya po ang Polycheck system po natin, ina-allow, no, ang ating mga magsasaka para mag-adapt o i-localize yung mga recommendations na yon doon sa kanilang farm level. No? So, of course, they have to take into account yung mga iba-iba pang interaction ng mga iba-ibang factors po natin and practices. And other factors na nag-a-affect ng yield nila. So, nandyan of course yung mga resources, yung condition dun sa lugar. Baka naman doon sa mga lugar nila ay masyadong maulan o kaya kulang din naman talaga sa tubig. So, there are recommendations here sa Polycheck system po natin na hindi rin po nila talaga magagawa. But, ang importante po dito ay kaya po nilang i-adapt, i-localize yung mga recommendations na yan para mag-suit, no? Based doon sa kanilang need at resources doon sa area. Sabi din dito, itong mga factors na to, it can be from practical experiences of our farmer. It may not be research-based, but their indigenous practices, no, ay ini-incorporate din po natin dito sa Polycheck system na to. So kaya nang sinabi ko, ang Polycheck system ay hindi siya yung prescriptive, no? Dito natin dinidevelop talaga yung pag-isip ng ating mga farmers, yung skills nila para mas maging innovative. At dito po nila na adapt yung mga nire-recommend po natin. Okay? So, sabi nga natin, ang Polycheck ay andito yung mga technologies that will enable na mag-increase ng yield ng ating mga farmers. Now, to give more, mas madaling maintindihan natin, no? Siguro kailangan natin magkaroon ng analogy. No? If you look at this picture, these are all houses. No? But if you look at the houses, they are built differently. And there are different materials, of course, that have been used, no? Para maitayo nila yung bahay based on the ecosystem that they have. So if you look at these badyaws, the badyaws, sila po ay nakatira dun sa dagat. So syempre, kailangan nilang i-elevate yung mga bahay nila sa dagat kasi syempre mababasa naman po sila. And then if you look at this house below, yung ating mga
Ibatans o yung mga kapatid natin na mga taga Batanes, kung titignan naman po natin yung bahay nila ay it's made of stone. Bakit? Yung stone nila ay talagang 1 metro yung kapal ng bato. Okay? So, alam naman natin na ang Batanes talaga ay yun ang daanan ng bagyo. No? In fact, itong mga nakakaraan po na mga araw ay maraming mga bagyo na talagang Batanes yung isa sa mga nilalabasan ng mga bagyo po natin. So, they have to really build their house na very sturdy, yung makawithstand po ng bagyo para hindi masisira yung bahay nila. Mapapansin nyo rin siguro na yung bubong nila, no? Hindi sila naglalagay talaga ng mga yero na made of galvanized iron, no? Ang mga ginagamit talaga nila ay yung mga mga mumurahing materyales kasi yun nga sabi nga natin dahil typhoon belt yung Batanes ay madaling masira nga talaga. So at least kung ang tinangay ng hangin ay yung mga sabi natin dito mga kogon, no? Madali lang din siyang palitan. And then, of course, yung ating mga bahay ng ating mga kapatid sa Ifugao, mapapansin nyo po, ang mga bahay po nila ay ganitong itsura. No? So, bakit ganyan namang itsura nila? Because their houses also serve as their granary. So, kung papansin nyo din, yung poste, no, ng kanilang bahay ay may mga ring, no, na kung saan piniprevent nila talaga yung pagpanhik, no, o pagpunta ng mga daga na pwedeng sumira sa kanilang mga inani, no, na nagsisilbi nga na granary nila din yung kanilang bahay. So, yan po yung sinasabi natin na ang palay check system siya pero may iba-iba siyang mukha. Depende po kung ano yung condition sa lugar. Depende po sa resources ng ating mga magsasaka. Para mas maintindihan pa po natin, punta po tayo dito sa next picture na to. So this picture shows you the adobo dish. So if you look at this adobo dish, iba-iba siya, no? Meron dyan, meron lang laurel leaves, konting toyo, suka, yung iba naman naglalagay ng pineapple, yung iba naglalagay ng patatas, yung iba naglalagay ng mushroom. So again, all these are adobo dish, but they are prepared differently. Why? Because it depends on the resources of those household na naghanda po nito. So ganun din po yung ating palay check. So palay check system siya, pero pwede siyang mag-iba-iba, depende sa kondisyon at resources ng ating mga magsasaka. Okay. So, sabi nga natin kanina, ang palay check din is a learning framework. So sabi nga, dito ang palay check provides a collaborative learning framework para sa ating mga magsasaka para mas ma-improve yung kanilang pagkaintindi, no, sa mga different principles, no, na pwedeng makapag-increase o makapag-further enhance ng kanilang mga skills. And of course, dito sa collaborative learning framework na to, very important talaga dito yung facilitators natin. Sabi nga dito, yung technically competent resource persons natin and facilitators are very important. That's why prior to training our farmers, ay nagkakaroon pa rin po tayo talaga ng training ng ating mga rice specialists and mga trainers para sila din naman ang mag-provide nitong mga kaalaman na to sa ating mga magsasaka. So there are 4 principles sa palay check system. Actually, maybe if you will have literature reviews, yung mga una-una po natin na palay check system, 6 po noon yung principles of palay check system. But sabi nga natin kanina, nag-evolve hanggang sa naging 4 na lang because we combined some of the principle doon sa iba na para mas mabilis pong maintindihan ng ating mga magsasaka. At the same time, yung mga extension workers natin na tinuturuan po natin. So we just coined our 4 principle into hike, which yung letter H stands for Holistic Integrated Crop Management. Yung letter I po natin as the input, output, outcome. Yung K as your key check, and your E as your experiential group learning. So isa-isahin po natin itong mga prinsipyo na to para mas maintindihan po natin kung ano ba talaga ang palay check system. So una, yung tinatawag nga natin na holistic o integrated crop management. So sabi ko ulit kanina na ang rice production natin talaga ay merong mga iba-ibang factors na
pwedeng mag-apekto. Okay? So if you look at this picture, no, there are different bubbles dyan. Ito yung mga different factors that affect your rice production. Of course, nandiyan yung socio-economic. So sabi ko nga kanina, kahit ganito yung rekomendasyon natin, kung hindi naman kaya niya magsasaka na gawin ito dahil kulang siya sa resources, hindi pa rin talaga niya magagawa. Your climate, no? Which is oftentimes wala talaga tayong wala tayong hawak dito, no, yung climate, kasi yan naman talaga ay nandyan siya, no. And then of course nandito yung agroecological condition. Well, for agroecological, this can be improved later on or some other time, no. Pwede tayong magpa-improve dun sa ating mga soil, for example, para mas maganda yung texture niya. So medyo may konting hawak po tayo dito para ma-improve dito. So pwede rin tayong maglagay ng mga ameliorants o yung mga pataba po natin, etc. For farmer management, of course, dito pumapasok yung mga ginagawa na ni farmer. So dito, papasok kung paano niya mas pamahalaan yung mga bagay-bagay, yung pagpili niya ng binhi, yung paghahanda niya sa lupa, etc. etc. So sabi nga natin kanina na itong buong rice production system na to, okay, ay kailangan natin mapahamahalaan lahat yung sinasabi natin kanina, no? But of course, we have to take into consideration of all these factors. Okay? So again, para mas ma-maximize talaga natin yung potential yield o ma-attain talaga natin yung potential yield na loan. Okay? At ma-eliminate din natin o mabawasan yung mga potential impacts natin, especially sa environment. Kailangan talaga natin sundan kung ano yung mga recommendations ng college. Moving on, para mas maintindihan pa po natin yung tinatawag natin na integratedness, no, o interrelatedness or interdependencies ng ating mga different crop management area. Makikita po natin yung figure dito sa baba, no. Sabi ko nga, we have 8 management areas or crop management areas na kung saan merong epekto ang bawat isa. No? So tignan po natin, dito sa paghahanda sa lupa, nagre-recommend po tayo na as much as possible ang ating mga farmers ay ihanda sana po nila yung lupa nila ng 21 hanggang 30 dias or 21 to 30 days or sabihin din natin isang buwan. Para sa ganun, yung ating lupa ay may handa ng mabuti. Wala na pong makailangan tumubo pa ng mga damo, no? So lahat ng mga stubbles natin doon, mga biomass, kung ano man mga nandun sa bukid po natin, ay tumubo at nabulok. Okay? At mas madali po natin siyang mapantay kasi very important talaga po dito yung tinatawag natin a well-leveled field. Now, kung titignan po natin ito sa figure, kapag hindi po na-achieve ng ating magsasaka yung magandang pagka-land prep, okay, hindi niya na-achieve yung magandang pagka-level ng lupa, marami pong management area dito ang maapektuhan. Okay, so kung titignan nyo itong mga araw, apektado na po dyan yung pagpapataba o nutrient management. Bakit? Kasi kung hindi nga siya pantay, marami pang hindi nabulok, so merong effect po yan sa ating plant. Okay, what else? So water. So kung titignan po natin, again, a well-leveled field is the requirement. Pero kung hindi po naihanda ng tama, ay pwedeng may mga mataas, may mababang bahagi ng lupa. So yung water management ulit natin ay apektado. Ganon din po yung ating mga peste. Okay, so alam naman natin na yung mga mas mabababang lugar, sila po yung mas lubog. And in that case, dahil lubog, maraming tubig, ay mas prone sila sa snail. Okay, o yung ating tinatawag na golden apple snail. Ganon din po doon sa mas mataas na parte, dahil hindi natutubigan, dyan din naman po lumalabas yung ating mga damo or weeds. So, kita na natin, no, kapag hindi pala natin minanage ng tama yung paghahanda sa lupa. So remember, isang management area lang na yon, paghahanda lang sa lupa. Pero kung titignan niya po, napakadami po ang effect niya or maapektuhan na crop management areas. Okay? So kung titignan po natin ito, okay, sabi dito yung under actual field condition, yung key check recommendations natin are done mostly together. So tama po yun. Different stages of your crop, ay pwedeng yung ating mga management areas ay pwedeng simultaneously ginagawa siya. Kasi kagaya nung sa nutrient, sa water, sa pest, usually magkakasabay po natin na namamanage yan during the growth
season of our crop. Okay, so minsan dito natin nakikita yung paano timbangin ng ating magsasaka kung alin ba talaga ang mas bibigyan niya ng pabor, no? Para mas ma-avoid yung isang bagay. For example, sa peste, no? Meron kang halimbawa na observe na disease ng yung plant, and you are about to put your fertilizer. Magtatap the risk halimbawa na ng fertilizer, especially yung nitrogen. So dito pumapasok yung decision making ng ating mga magsasaka. Alin ba, maglalagay ba ako ng nitrogen? Alam naman po natin na may effect din siya doon sa development ng disease. So dito na naman papasok yung paano timbangin ng ating magsasaka, alin talaga dito yung gagawin niya. So, dito talaga sa palay check system, dito natin tinuturo kung paano yung mga farmers po natin ay integrate o pagkabit-kabitin niya lahat itong mga tinatabi natin na mga recommendations. Okay, so yun po yung ating H na principle or yung holistic integrated crop management. So, let's go to the next, which is your I, yung tinatawag natin na input, output, outcome. So this is napaka-daling intindihin. Pag sinabi nating input, ito yung mga activities o ito yung mga recommendations natin na i-recommend sa ating mga magsasaka. So these are your technologies, your practices, okay, na siyang ibibigay ni farmer. So pag nagawa niya yung input na yan, ay magkakaroon po tayo ng output. At dito sa pallet check system, yung achievement ng key check itself, yun na po yung magiging key output natin. So for example, doon sa paghanda ng lupa na sinabi ko nga kanina, sabi ko, kailangan ihanda ang lupa ng 21 to 30 days and you have different operations to do, plowing, harrowing, etc. etc. Okay? So ano magiging output natin ngayon pag nagawa natin yon? Of course, ang magiging output natin is a well-leveled field. So dahil well-leveled field, yung sinabi ko kanina na may example natin, maganda na yung pagpapataba, maganda yung pagpapatubig, maganda yung pag-manage natin ng peste. Of course, ang magiging outcome po natin are your yield. Mas mataas yung yield mo. So, parang sinasabi lang dito na kung ano man yung pinasok mo, kung pangit, no? Pangit din yung magiging kalabasan. So, dapat talaga yung input mo talaga ay magawa mo ng tama para yung magiging output mo ay maganda, especially doon sa outcome po natin. So, tingnan natin ito example na nandito sa box, no? Ang input po dito, yung nire-recommend po natin sa pagtatanim o yung during your crop establishment, na sana ang mga farmers po natin ay magtanim, no, sa agwat na 20 by 20 cm kada tundos. No? Kasi yung mga farmers po natin, akala nila na the more population ng seedlings na nilalagay po nila sa field nila, ay akala nila mas mataas yung ani nila. But based on research, napatunayan natin that there is talagang mas appropriate na distancing of our seedlings para mas ma-maximize o mas maano natin yung pag-tiller ng ating mga plants na itinanim. Okay? So yung 20 by 20 during your wet season, as the distance is the recommended, and 20 by 15 cm kapag dry season. Okay, so pag nagawa po natin yun, 20 by 20 cm na agwat, of course, sa isang metro kwadrado ay makaka-achieve po tayo ng 25 hills, no? Kada metro kwadrado. Okay, so, yun po yung na-achieve po natin, yung tinatawag natin na key check po natin. So, later on, mas malaman natin anong key check po ito. Okay, and then, of course, dahil meron tayong good population, you achieve the 25 hills per square meter, per square meter, and then napamahalan po natin ng tama using the other crop management areas, ayun, nagkakaroon po tayo ng magandang yield at grain quality. And the third principle is your K, which is your key check. So, sabi dito, ang key checks natin are the key outputs or the results. So, as I've said a while ago, yung achievement natin ng output is really your achievement, your key check. Okay, so ito yung pinaka-importante talaga because this is the determinant of your yield, yung ating profit at your grain quality. And of course, meron po tayong contribution doon sa ating environment na maiwasan po natin yung further na pag-ano natin sa ating environment. So dito sa
example nito na nasa box, yung sa ating example kanina na land preparation. So sabi ko nga, there are different operations that you do dun sa 21 to 30 days na ating nire-recommend. So nandyan yung ating clean and repair dikes, the pagpa-plow, pag-harrow twice, and then level. So nandito yung mga different operations natin. And if we do this input, then we achieve the output, which is your level field, which is your key output. And actually your key check, which is under key check 2. Okay? So, itong mga key checks na to, ito ay ginagamit natin as targets and benchmark para mas ma-assess natin kung success ba siya or failure yung ating mga magsasaka dun sa kanilang management practices. So if you look at this table, sabi ko nga kanina, yung ating pallet check is not just a technology platform but a learning platform. So nagkakaroon tayo talaga dito ng group of farmers who learn together with the support of your facilitators. So ditong table na to, nandito yung mga different names ng ating mga farmers. So nandiyan si Alvin, which is your farmer partner. So ano ba siya? Bakit farmer partner ang tawag natin? So si Alvin kasi, siya yung pinili po natin na magsasaka na kung saan lahat ng technologies na nire-recommend po natin ay dapat niyang gawin para ma-achieve niya po lahat ng key checks. Okay? And then the other farmers, or which we call them participating farmers, ito yung mga magsasaka na nagjo-join po doon sa pag-aaral, yung tinatawag natin na field school, and they may or may not follow yung mga nire-recommend po natin. So nasa kanila yon. So pwede nilang gawin, halimbawa yung isang key check, o kaya yung iba, hindi talaga nila magawa dahil yung sabi nga natin kanina, yung resources or yung condition, hindi naman po nagsusut. Kaya kung titignan po natin, there are farmers here na may mga X o yung tinatawag natin, hindi nila na-achieve yung mga key checks. Okay? And sabi nga natin, there are maybe more key checks dun sa isang crop management area. So makikita natin mamaya kung anong management area yung may dalawang key check. But normally, tag-isang key checks lang yung per management area except for one crop management area na meron siyang dalawang key checks. Okay? And these also key checks can be location specific. Okay? Bakit location specific? So dito in example po natin yung case ng Philippines at Indonesia. Okay? So sa Indonesia, yung kanilang parang pallet check system din doon, okay? Wala na po sa kanila yung key check 1 natin, which dito sa pallet check, key check 1 yung paggamit ng dekalidad na binhi. So sa kanila, dahil ang mga farmers nila are using certified seeds na, inalis na po nila yung key check 1. Okay? So wala na po yung key check 1 sa kanila na dapat sundin because the farmers already used certified seeds. And then, although studies imply that higher yield and gross margin ay pag mas marami kang key checks na na-achieve, very important pa rin talaga dito, yung tinasabi natin na mas maganda talaga na yung si magsasaka ay alam niya, i-explain kung bakit na-achieve niya yung key check o hindi. Kasi minsan yung mga farmers check o bakit wrongan nyo. Pero importante talaga dito is ma-explain niya kung bakit. Bakit nga ba ako na-wrong dito sa area na to? Bakit ako na-check sa area na to? Okay, so yun po yung madapat natin mas may paintindi sa farmers natin para yung learning nila ay mag-progress. Okay, so yung explanation of the why is very important, which is actually the main challenge pag pinag-usapan po natin ang pallet check system. And then last principle is your E, which stands for experiential group learning. So gaya ng sinabi ko kanina na ang pallet check system is a learning platform kung saan dito nag-aaral ang mga farmers po natin. Ito yung sinasabi natin na experiential. Bakit? Because dito yung mga farmers po natin ay nag-aaral talaga ng isang season o 4 na buwan na kung saan meron po talaga silang learning field na sinusubaybayan, okay? And then really they have these hands-on exercises. So every week they have sessions. So once every week, usually a half-day session. And this runs for the whole season or the cropping season. So dito sa kanilang learning school, dito nila mas naiintindihan ang mga principles ng mga
tinuturo sa kanila ng kanilang mga facilitators because nagkakaroon talaga sila ng hands-on. No? So sabi nga natin, as the saying goes, sabi nga, tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I will understand. So if we involve our farmers in the learning process, mas maintindihan nila yung itinuturo po natin. So dito sa ating Palay Check Field School na tinatawag o yung Farmers Field School natin, dito na-identify ng mga farmers natin yung mga strengths nila. Saan ba sila malakas? Okay? Saan din po sila mahina? So, of course, alam naman natin na pag doon ka sa mahina, kailangan natin mabago yun sana sa susunod natin na pagsasaka. Para naman magkaroon tayo ng continuous improvement. Ika nga. So, this is best attained, of course, kapag napafacilitate po tayo ng technically competent resource persons or facilitators. This one shows you ito yung sinasabi namin na monitoring chart. So actually, in your Palay Check Field School or your Farmer Field School, nagkakaroon po kami ng ganito, Palay Check monitoring chart or board na kung saan dito nakalista yung mga names ng ating magsasaka. Dito rin nakalista yung mga achievement nila ng mga chi-checks na kung saan ginagawa po ito talaga at different crop stages kasi yung mga chi-checks po natin ay nakapaloob talaga sa different crop stages po natin. Like for example, for chi-check 1, of course, chinek po natin ito nung nagpili po sila ng binhi na itatanim. Okay. Yung chi-check 2, tinignan po natin yan nung nag-land prep po sila. So sabi ko nga, ang Palay Check Field School or yung Farmer Field School nila ay nagraran yan ng buong season. So all through the cropping season, dito po nag-a-assess yung ating mga farmers nung achievement nila nung mga different key checks with the supervision of course nung ating mga facilitators. No, kung titignan po natin dito sa table na to, 'di ba? Sabi nga natin kanina, the more key checks that you achieve ay sana mas madami talagang yield. No? Pero kung titignan nyo po dito, let's take for example, Alvin, which is your farmer partner, achieve all the key checks. Ben, also Charlie, achieve all the key checks. So lahat po sila ay 9 key checks yung na-achieve. But if you look at the grain yield, dito na po nagtatalo-talo. No? So kung titignan nyo, si Alvin as the farmer partner only got 6.15 tons. While Ben, which is a participating farmer, 7.2 tons per hectare. So what's the reason? Lahat naman po sila ay na-achieve yung key checks po natin. So dito, sa tinatawag namin na final analysis, no? During the end of the Palay Check Field School, nagkakaroon po kami ng final analysis na kung saan dito nadidetermine ng ating mga farmers kung bakit, no? Nakukumpa-kumpara nila kung bakit si ganito mas mataas. Samantalang pareho naman po kami ng na-achieve lahat-lahat. So, dito lalabas, ano yung rason. So, I don't know what is the reason bakit ganito nagiging yield ng dalawa na to, but I would assume they have different varieties na ginamit. Now, possible pa rin talaga na gumamit sila ng dekalidad na binhi or yung tinatawag natin ng mga certified seed, but different naman yung variety nila. So, yung yield potential of each variety ay nagdi-differ din po. So, hindi ko alam. Baka ganun po yung magiging rason. So, yun po yung beauty nung ginagawa natin ng final analysis during the end kasi dito po nadidetermine ng farmer po natin kung ano yung mga rason at na-explain nila kung bakit. At sabi ko nga, dahil na-identify na nila yung weakness nila in this season, they try to change it, yung weakness na yon during the next cropping season. And then yun, ito yung sinasabi natin na discovery base. So kung titignan natin yung mga farmers natin, talagang in-involve natin po sila sa bukid para mas maintindihan nila. No? They learn for themselves, talagang hands-on po sila. At yun, mas na-develop yung kanilang mga skills. Now, the Palay Check system, meron tayong tinatawag na Palay Check cycle. So since it is a cycle, it's a never-ending process. But sabi nga natin, sana yung cycle po natin ay huwag lang po tayong umiikot sa isang bilog o same na bilog. Kundi yung pag-ikot po natin ay different na bilog o nag-i-improve po tayo. Like for example, since this is a cycle, ito yung sinasabi nga natin na ang farmer, of course, nagpaplano po yan.
sa pagtatanim niya. So magpa-planning stage, ano nga ba ang itatanim ko sa susunod? Ano ba ang gagawin ko? So nakapag-aral siya halimbawa dito sa ating pallet check. Okay, so magpaplano na siya sa sasabihin niya, okay, sa susunod kong pagsasaka, gagamit na po ako ng dekalidad na binhi, pag-iigihin ko na rin po ang aking mga other crop management area. So yun na po, nagtanim na po siya, minanage na po niya yung crop. So dito na po niya ginawa kung ano man yung natutunan niya doon sa kanyang pag-aaral. Okay. So, minanage niya yung crop niya and then of course monitor. So, ito ina-emphasize din po namin sa ating mga magsasaka, yung proper monitoring. Kasi sabi ng magsasaka, nagmo-monitor naman po kami ng crop, but in essence, hindi naman talaga po nila ginagawa yung tamang pagmumonitor. Because when we say monitor, nandun yung observation na tinatawag. So kapag sinabi natin observe, kailangan yung farmer talagang tinitignan niya yung kanyang mga crops o yung plant niya. Okay. And then after observation, nandun yung measurement. So when we measure, nandun talaga yung pagbibilang, no? It's either magbilang ka na ilang insekto ba nakita, ilan ba yung kaaway, ilan yung kaibigan, etc. And very important yung pagre-record, na which is ang mga farmers po natin talaga ay malimit talaga, hindi po sila nagre-record. So very important to really emphasize to them the importance of proper monitoring. So after monitoring, then ito na po, papasok yung harvesting o yung pag-aani po nila. So dito nila makikita, ma-record nila yung yield nila, ano yung quality, ano yung presyo, ilan ang kinid, etc. So after harvesting, andito rin po yung post-harvest po natin. Okay, so dito natin minamanage ano yung mga dapat nating i-manage sa pagkatapos mag-ani. So nandiyan proper storage, proper cleaning, drying, etc. So, and then nagkakaroon tayo dito ng pagkukumpara. So ito yung sinasabi ko kanina doon sa ating final analysis, no? Na kung saan kinukumpara ng ating mga magsasaka kung ano yung mga nagawa nila, bakit si Alvin, bakit si Ben, bakit ganito, bakit ako, ganito lang. So, doon ngayon nila na-identify yung kanilang mga strengths and weaknesses. So by identify yung strength and weaknesses mo, of course, nagkakaroon po tayo ng signal doon na kailangan nating baguhin yon. Okay? So pag dito ka mahina, of course, sa susunod natin na pagsasaki ay meron po tayong eagerness na kailangang i-change natin yung ano na yon. And again, that will be your input to your next planning process para sa susunod mong pagsasaka. So since this is a cycle, talagang continuous talaga yan. Okay? Ganyan po, paikot-ikot. And as we go with this pallet check, nagkakaroon po tayo dito ng yung pagdi-discover po natin kung alin ba ang mas appropriate na gawin. And again, sabi nga natin, it's easier said than done, no? Magawa natin ito. Well, there are different factors that affects para magawa ni farmer lahat ng ito na nandito sa ating tinatawag na pallet check cycle. So, nandiyan of course yung knowledge ni farmer. Okay, so pag mas mahina si farmer, alam naman po natin, ay talagang yung adoption niya ng technology ay mas mababa. Nandiyan din yung experiences niya. So the more experiences, mas better po siya. Of course, sabi nga natin kanina, magdidepende pa rin talaga sa resource availability. Okay? So kung kulang talaga si farmer sa ganitong resources, medyo ma-influence din talaga yung kanyang magiging practice, lalo-lalo na sa financial. Okay? Nandiyan din of course yung climate, yung agro-ecosystem, which sometimes wala rin naman talagang hawak dito kasi kung talagang yan ay inadya ay wala tayong magagawa. And of course, nandiyan po ang ating mga recommendations sa pallet check. So sabi nga natin, if you follow this one, which is your input, then it will translate to a good output. And of course, nandiyan talaga pa rin yung mga peer, yung neighbors natin, yung influence po nila. Malaking bagay pa rin po yan para maka-influence dun sa ating mga magsasaka if they will do this or not. Okay? And of course, yung mga attitudes, culture, etc. So, this is the cycle. So, kung titignan talaga natin ng pallet check, napakaganda siya because yung gusto natin mangyari sa ating magsasaka ay mag-continue yung pag-improve po nila. So sa pallet check, meron tayong tinatawag na mga iba-ibang kailangan nating ma-emphasize. No? So sabi nga natin kanina, meron tayong 8 crop management area na kung saan nandun nakapaloob yung mga key check po natin. Kaya itong, for example, itong nandito po sa ating example,
Nutrient management is the crop management area o yung pamamahala. At ang key check po natin dyan, yung sinasabi natin na ito, sufficient nutrients from tillering to early panicalization and flowering. So ito yung kailangan natin ma-achieve o ito yung tinatawag natin na output or key output or your key check. Okay? And then, yung mga key checks po natin ay meron po talaga sila iba-ibang parts na kung saan kailangan natin tignan. So una na dyan, ano ba yung importance ng key check? So ito yung kailangan natin magawa. Nandyan yung kung bakit hindi natin nagawa, ito yung effect niya. Pag nasobrahan naman po, ito yung effect niya. Pag tama lang, ito yung effect niya. So ito yung pinapakita natin na very important talaga yung key check po natin, ma-achieve siya. Pangalawa is yung tinatawag natin na pagtataya o yung assessment. Paano ba natin masasabi na si farmer ay na-achieve niya talaga yung key check? So we have indicators here na nakalagay sa ating key check na kung saan dapat yun yung ma-achieve ni farmer para masabi natin na siya ay check o siya ay wrong doon sa key check na yun. And last but not the least, of course, are the recommendation to achieve the key check. So dito na po yung paano mas ma-achieve ni farmer yung key check na yon. So example natin ulit kanina, paano si farmer ma-achieve niya yung well-leveled field o yung pantay na bukid. Of course, he need to follow the recommendations of proper land preparation. So gaya ng sinabi ko kanina, we have 8 management areas at meron tayong 9 na key check. So ito na po yung tinitignan ng mga farmers natin na kung saan kailangan sana ma-check lahat ng farmers natin dito sa 9 key checks na to. So una, kung saan nakapaloob siya doon sa pagpili ng binhi, yung tinatawag natin variety and seed selection. So anong sinasabi sa key check 1? Okay, gumamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety o used high quality seeds of a recommended variety. Pangalawa, which is your land preparation o paghanda sa lupa, dito nakapaloob yung key check 2 na kung saan sinasabi niya dyan a well-leveled field o pantay yung bukid. Okay? And then next is your crop establishment o yung pagtatanim na kung saan dito nakapaloob yung sinabi ko kanina na 2 key checks. These are your key checks 3 and 4. So ano yung key check 3? Sabi dito, nagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingain ng lupa or practice synchronous planting after a rest period. And followed by key check 4, which is sapat na malulusog na punla or your sufficient number of healthy seedlings. Next crop management is your nutrient management. So ano sinasabi dito sa nutrient management? Yung key check 5. Sabi niya, sufficient nutrients during tillering to early panicalization and flowering. So dapat sapat daw yung sustansya sa panahon ng pagsusuwi, paglilihi hanggang pamumulaklak. Okay, so ang tanong, paano mo masasabi nga na sufficient yung nutrients? So yun, doon po sa assessment, pumapasok ngayon yun. So do we have indicators that you need to count or to see para masabi mo na sufficient nga yung nutrients na nailagay mo sa mga different stages ng inyong crop. Then we have here key check 6, okay, under your water management area. Okay, anong sinabi dito? Avoided stress caused by drought or excessive water that could affect the growth and yield of your crop. Okay, so naiwasan daw yung water stress na nagdulot ng kakulangan or sobra sa tubig. Okay, and then next is your pest management. Okay, so under your crop management area na pest management, nandito yung key check 7 natin, which is no significant yield loss due to pests. So take note, dito na po pumapasok talaga yung lahat ng pests po natin na nagiging problema ng ating mga farmers. Kaya kung titignan po talaga natin, pag hindi naman din yung pest, no, kung i-recall ulit natin yung yield gap kanina na figure natin, napakababa yung ani ng ating mga farmers pag hindi po nila napamahalan to because we have a lot of pests which includes your golden apple snails, your birds, your weeds, your rodents, different insects, and of course different diseases. So lahat po ito talaga ay papamahalaan ng farmers po natin. And pag napamahalan po nila ng tama by integrating all these learnings that they have, ay mas better po yung kanilang yield. And we have here
your Kitcheck 8 under your harvest management o pagsisinop na yung ani. Okay, so ang sabi dito sa Kitcheck 8, harvested the crop at the right time. So ang tanong dito, ano yung right time? So nandun ulit po sa recommendations po natin. And last but not the least is your post-harvest management na kung saan dito nakapaloob yung Kitcheck 9 po natin na sinasabing dried, clean, and stored your grains properly. So, kung papansinin po talaga natin, lahat ng key checks po natin are in past tense because these are already your key outputs. Okay, so, tandaan po natin ulit, your input are your practices, your output are the achievement of your key check, and of course, your outcome are the combined effects ng ating mga outputs. Okay, so yun po yung ating palette check system. I hope I was able to introduce to you ano yung overview nun by giving you the concepts, the principles, and of course the key checks. And if you want to learn yung more of the different key checks talaga na yung mga details ng key checks na yun, ay better talaga na karoon tayo ng mga discussions talaga dapat nung different key checks na yun. But for now, since this is just an appreciation, if you want to learn more about those different key checks, we have different resources available on our websites, especially on our PhilRice, Pinoy Rice Knowledge Bank or Pinoy RKB. Okay, we have also the Rice Knowledge Bank of Erie. So nandun po yung ating mga resources na to. Then you can just read yung ating mga resources na yun for you to understand more of the different key checks. So just to review, if we recall again, what are the 4 principles of palette check system? Ano sinabi natin kanina? So it is coined hike. Okay, so ano nga ba yung hike? H stands for holistic integrated crop management. Okay, I stands for input, output, outcome. K stands for key check, and E stands for experiential group learning. With that, thank you very much, everyone. We'll see you again in the next session for our question and answer. Salamat po. Yan, maraming pong salamat, Dr. Glenn Ilar, for that very comprehensive presentation in palette check system. So sa kanya pong presentation, nakita po natin kung paano nagsimula ang palette check sa Philippines at kung paano ito nag-evolve from a simple key check sa irrigated lowland rice into location-specific technology. So maaari na po siyang gamitin sa iba't ibang rice ecosystems. So nakita din po natin ang kanyang large-scale implementations wherein yung mga farmers ay na-involve as well as the rice specialist para po sa magkaroon ng experience yung ating po mga farmers at mas maunawaan nila kung ano itong palette check system. So very informative ang presentation na ating pong speaker. Ngayon po ay darako na tayo sa ating question and answer. At yung ating pong mga participants na nasa Zoom, maaari nyo na pong ilagay ang inyong pong mga katanungan sa Q&A chat box. Para naman po sa mga nasa Zoom, nasa YouTube and Facebook, ay pwede nyo pong ilagay sa comment section. Yan. So, muli binabati po natin ang ating pong mga participants na nagmula po sa Zamboanga, Sibugay. Meron din po tayong mga participants from Maguindanao. Also from USTP, Claveria, Bukidnon, meron din po sa Ifugao, and also sa NEMSU, Tagbina Campus. Hello po sa inyo. And reminder po muli, para po ma-receive nyo yung 8 CPD points para po sa ating webinar series, kailangan na makompleto nyo po yung lahat ng sessions ng Rice Science and Technology Webinar Series. Okay? So meron na po bang mga katanungan? And muli ini-invite ko nga po si Sir Glenn sa ating Zoom space para po sagutin ang mga katanungan ng ating po mga participants. Yan. Yes, Roma. Good morning, everyone. Good morning, Sir Glenn. Okay. Klaro ba ako, Roma? Opo, klaro po, Sir Glenn. So, tingnan po natin kung meron na pong katanungan. Yan. So,
Sir Glenn, as first question, dun po sa key check 1 about seed quality, kasama po ba sa kino-consider dito yung pag-recommend ng mga varieties na resistant or yung mga varieties na suitable sa isang area? For example, for saline areas, nako-consider po ba ito sa ating key check 1? Yes, thank you so much, Roma, no, for that first question. Actually, yun talaga yung essence ng Kichek 1, no? Kaya sinasabi niya doon ay gumamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety. So doon pumapasok doon sa word na recommended variety. Kasi yung mga varieties natin, take note, before naman na ma-release sila ay nagkakaroon tayo ng mga adaptation trials sa different areas. At doon natin napapatunayan kung ang isang variety na yon ay merong siyang angking, lakas or tolerance or resistance sa mga pests and diseases. Ika nga, doon pa lang sa pest management, ang first line of defense talaga ni farmer ay yung pagpili talaga ng binhi na itatanim niya na maresistensya doon sa mga sakit which are prevalent doon sa mga lugar nila. So kung alam ni farmer na ang area nila ay talagang tinatamaan halimbawa ng tumro na sakit, doon pa lang sa pagpili niyang binhi ay pipili na siya ng mga varieties po natin na merong angking lakas na labanan yung sakit po na yun. Okay, thank you po, Sir Glenn. So, paano po malalaman ni farmer kung or saan nila ma-access yung ganito mga information kung ano yung maaari nilang gamitin na variety? Meron po ba tayong source or saan po ba nila malalaman itong mga information na to? So, actually, well, lahat naman yata ng mga farmers natin ay may mga Android phones na. So if the farmers mayroong Android phones, pwede lang po nila i-download yung tinatawag namin na Binhing Palay app. Punta lang po sila sa Play Store. Libre naman po yung app na yon. So nandun na po. I-type lang po nila yung variety. Halimbawa, RC222, ilalagay lang po nila yung itatype lang po nila yon, makikita na po nila doon yung mga resistance niya sa iba-ibang sakit o mga peste. At yun yung nagiging guide ng mga farmers. Now, kung mga farmers naman natin ay wala talagang kakayanan na magkaroon ng mga ganitong phone, no, andyan naman pa rin po ang ating mga kasamahan sa local government, especially yung ating mga extension workers na pwede po nilang lapitan. No? Na pwede nilang i-ask kung ano yung mga angking katangian ng mga varieties na po pwede nilang itanim o ano mga varieties na available na mayroong mga resistance doon sa mga prevalent na pest doon sa lugar nila. Yan, maraming pong salamat. So meron po tayong tanong dito kay Engineer Joshua Peduca na sabi niya kung the best po ba na gamitin ang Binhing Palay app? Yeah, actually napaka reliable noon kasi nandun na lahat pati nga yung grain quality niya at reduce kung siya ba ay matigas. O malambot, no? Makikita. So, health. Roma? Yes, ayan. So, medyo nagkakaroon po ako ng technical difficulty right now. Pero, yan. So, close ko lang po yung aking video para po mas mabilis po yung internet connection ko po. Okay. So, another question po dito. Meron pong question from an anonymous attendee. Meron daw po bang updated key check for Upland rice? Yeah. Actually, wala pa po tayo talagang although nung panahon ng Upland Rice Development Program or yung URDP, trinay nila po talagang gumawa din ng parang version na palay check version for the upland, no, ecosystem. But right now, hindi pa siya na-update hanggang ngayon kung yung lumabas noon na ginawa doon sa program ng URDP. So sa ngayon, ang mas updated talaga so far is itong pang-irrigated lowland areas. Okay. Thank you po, Sir Glenn. And meron pong tayong message from Sir Narciso Sales from Visayas State University. Good day, everyone. I'm Narciso Sales Jr.
Ask ko po sana, sir, if applicable ba or pwede ba gamitin ang palay check sa heirloom rice or wild rice production? Thank you and God bless. Actually, meron kaming technobolity na na-develop na palay check for heirloom rice, no? I don't know kung naka-upload yun sa World Wide Web, pero meron na po kami na-develop noon. Actually, na-revise na po namin yung first version noon because of our heirloom rice project with the DA, ay na-revise po namin yung unang version noon. So meron po tayong mas updated version on palay check for heirloom rice. Yan, so napakaganda po ng inyong pong update po dyan. Meron po ulit question from Facebook, from Shally Salinas Rehuso. Thank you, sir, for a very informative presentation. I learned a lot po from this topic, lalo na po yung distance ng palay per hill during wet and dry season. Pero in irrigated area, maging applicable din po kaya ito sa rain-fed areas? Maraming salamat po. Yeah, actually, it's just the same din yung nire-recommend natin. Ang problema lang talaga kasi sa rain-fed area is yung availability ng water. So, alalahanin natin na doon sa Key Check 5, di ba, nakalagay doon na sana hindi hindi nakaranas ng sobra o kulang ang tubig doon sa mga panahon na kailangan niya ng water. So kung ang rainfed talaga doon sa lugar ay talagang umaasa lang talaga sa ulan, ay wala tayong choice doon kahit sinasabing sana doon sa crop stage na yun ay hindi makaranas ng kulang o sobra ng patubig. So but yung sa distancing is just the same. Okay, thank you po sa clarification, Sir Glenn. And another question from Facebook. From Sir Roberto Acosta, does PhilRice have field experiences in implementing palay check using hybrid rice varieties? If yes, what are the results po? Yes, sir. Actually, yung mga like yung sinabi nga natin kanina doon sa palay, doon sa final analysis, doon sa pagtataya na ng mga key checks ng ating mga farmers. There are farmers po, participating farmers po na gumagamit po talaga ng hybrid. That's why doon sa grain yield nila, napapaliwanag doon minsan na bakit mas mataas yung yield ni ganitong farmer kaysa kay farmer partner. Kahit si farmer partner ay siya dapat yung na-achieve lahat niya yung key checks. Parang so yun po minsan, sir, yung nag-explain na mas mataas yung naaani ni farmer dahil hybrid seed pala yung ginamit niya doon sa kanyang variety. Yes, Sir Glenn. So talagang ang bawat varieties ay may kanya-kanyang yield potential. So talagang mag-iiba yung yield na makukuha ni farmer kahit pare-pareho sila ng treatments na ginawa. Yes. So another question po, Sir Glenn, applicable po ba ang palay check system for organic rice production? Ayun po. Actually, doon siguro lang siya hindi umaakma doon sa pagpapataba. Kasi kung if we really go to the strict sense of organic, na talagang organic lang talaga yung ay dito kasi sa palay check natin is it's really a combination of organic and inorganic at medyo mas talaga yung doon sa paggamit ng inorganic fertilizer. But for the other management area, like for example, sa pagpili ng binhi, paghahanda ng lupa, pagtatanim, pagpapatubig, yung pest management, ina-advocate pa rin natin dito sa palay check talaga yung integrated pest management na talaga hanggat maiwasan ay huwag gumamit talaga ng chemical. So, yun po, sir, yung doon. Tingin ko doon lang po sa nutrient management talaga yung nagkakatalo. Pag nag-usapan po natin ay organic. So, kung meron daw po kayong idea kung ano po yung bagong inbred rice varieties na high yielding para po sa lowland irrigated rice? Actually, we have a lot of high yielding varieties right now. Actually, 600 series na po yung varieties po natin. RC 600 plus na po. Pero sa ngayon, ang medyo nako-commercialize pa lang po ay nasa mga 400 and then merong parts po na nakapag-deploy na po tayo ng mga 500 series varieties like 506, 508, 510, 512, 514. Yun po, sir. So lahat po yun ay high-yielding varieties po na po pwede na po natin gamitin para i-replace na po natin yung mga old varieties po natin. Okay, thank you, Sir Glenn. From an anonymous attendee sa Zoom,
Good morning po. Thank you so much, Sir Glenn, for giving us the comprehensive background about palay check system. I really do appreciate how holistic, hindi lang isang aspect ng rice production management ang nakafocus. So ang tanong ko po ay, as rice farmer here in Bukidnon, particularly in Valencia City, meron po bang seminar or training na kinakandak para po sa mga farmers na hindi pa po alam ang palay check system? Thank you. Yeah, actually napakaganda itong itong pagkakataon na to. Sasabihin ko na po na actually po with the passing of the RTL o yung Rice Tarification Law in which na-create nga po yung RCEF po natin o yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, nandun po nakapaloob talaga po yung pagsasanay, no? Doon sa extension po kasi meron po tayong 1 bilyon na pondo doon na binigay ng gobyerno dahil sa RCEP po natin para i-train yung ating mga magsasaka. So kaya lang ang mga farmers field schools po natin ngayon, ang humahawak talaga po ay ang ating mga farm schools. So I encourage na itong ating mga farmers dun sa mga lugar, tignan po nila kung saan po yung mga nearest na farm schools na po pwede nilang pag-attendan ng mga farmer field schools po natin. Kasi ang tinuturo talaga po nila doon is itong palay check system po natin. So as magiging scholar pa po sila ng TESDA. So as is TESDA scholar, nagkakaroon pa po sila ng konting incentive or allowance being a farmer field school scholar. So, yun po sir, punta lang po kayo sa pinakamalapit na nyo or tanong nyo po doon sa LGU nyo, doon sa DA, kung saan po yung malapit na farm school or learning site na po pwede po ninyong pag-joinan para dito sa ating mga farmer field schools. Okay. Sir, with regards to the farmer field school, so after ng farmer field school, ano na pong nangyayari dun sa mga farmers? Nagkakaroon pa rin po ba ng intervention yung mga facilitators or paano po nako-continue yung sa cycle ng palay check? Yeah, actually yan yung isang sinasabi talaga sana namin na para mas maging sustainable, mas continuous pa rin sana yung pagbibigay natin ng technical assistance sa ating mga magsasaka. Hindi yung after nung FFS nila or field school nila, parang pinabayaan na natin sila. No? Maganda sana may mga follow-through tayo sa kanila. But again, ito ay medyo challenging din on the part doon sa mga nag-implement kasi lalo na kung napakadaming mga farmers. So dito pumapasok siguro yung magandang pakikipag-ugnayan doon sa ating local government na kung saan pwede nating ma-utilize itong ating mga extension workers to provide technical assistance pa rin dun sa mga na-train natin ng mga magsasaka. Para naman yung sinasabi natin na continuous learning ay naandun pa. Okay, thank you po. Sir Glenn, another question from Facebook from Sir Roberto Acosta again. Is PhilRice open to partnerships with private seed companies in scaling up and scaling wide the palay check to reach more rice farmers? If yes, Yes, sir. Actually, yan yung po yung hinahanap po namin kung paano pa po natin mas mapabilis talaga yung pag-scale nito doon sa ating mga magsasaka. So, open po ang PhilRice to partner with our private sector. Okay, so you can contact Sir Glenn or other na taga PhilRice po Or para po PhilRice sa mga... Apo, yan. Okay. So, marami po dito mga questions na related po sa mga varieties. So, pagsasama-samahin ko na rin po. From Sir Elmer Cabales, ang sabi niya, ano daw po yung recommended variety in Agusan area para po sa na early maturing and sturdy. For now kasi in between sa residential ang aming area during amihan season. During amihan season lang sila nakakapagtanim at makakasure ng harvest. Salamat po. Yeah. Actually, sir, ang mga recommended natin sa inyo ngayon is yung mga medyo earlier maturing. So meron tayong mga 101 to 110 days na varieties. Yun po yung mga pwede nyong gamitin. At hindi rin po sila ganun kakatangkaran. Yung kanilang plant height ay ano lang po, katamtaman. And then of course, yun kasing minsan problema sa pagdapa or yung lodging na tinatawag natin is minsan nandun din sa practice talaga ni farmer. No, lalong-lalo na kung nasubrahan niya yung pagpapataba niya ng nitrogen, urea or ammonium. So, yun yung kagandahan na sana makapagsana itong mga magsasaka natin para malaman talaga nila yung tamang pag-manage ng mga crops nila para maiwasan nila yung mga ganitong problema po. Pero marami po tayong mga pwede, sir. Yung mga 500 series na sinabi ko kanina, sir, pwede nyo pong gamitin nyo.
And then of course, tignan nyo din sir, kasi kung sa Agusan kasi ang medyo problema dyan is yung wet and very wet kasi yung inyong season dyan eh. So bantayan nyo po doon yung problema po natin sa mga sakit because sa mga laging basa na mga area ay favorable talaga itong ating mga diseases, particularly yung mga bacterial diseases. Ayan, sir. So related po dun, meron po ba kayong from Diana Martin, ano po kayang variety ang resistant para po sa rice black bug? Okay. Resistance. I'm not familiar dun sa yung sobrang talaga na variety na merong tolerance dun sa ng rice black bug. Kasi talagang ang rice black bug naman talaga kahit yan ay ina-attack niya yan. So hindi lang ako sobrang familiar ma'am, pero sabi ko nga doon kung ida-download niyo yung Binhing Palay app, makikita niyo po doon yung resistance or tolerance nung mga varieties doon sa mga pest na meron tayo diyan sa lugar. Yan. Okay po. So yan, meron din pong question, ilan po bang tray ng palay or ng binhi ang ginagamit para po sa transplanter sa isang hektarya? Ilang trays? Basta pagkakaalam ko sir, mga nasa lang, 200 plus. Basta kulang-kulang na 300. Basta yung binhi po natin ay yung recommended pa rin po natin na seeding rate. Yung gagamitin po natin. Okay po. So, yeah. So meron din pong mga nag-message si Sir Glenn Garcia, no, nagda-drive po siya ngayon while watching. Sabi niya, sharing is caring. Ayan. So marami pong salamat sa Hi, Sir panonood. Glenn. Yeah, actually si Sir Glenn ay estudyante ko yan sa FFS. Oh, wow. Yan. So, meron pa po, sabi po dito, how to industrialize rice farming. Ano po, though Ano ba hindi po ibig siya niya sabihin? hindi ganun ka, Paano siya mas siguro ma-modernize? Yun kaya ang gusto niyang siguro sabihin. po. Actually, yun nga po yung isang ngayon nung RCF po natin ngayon na we're making our farmers more competitive, no? Kaya nga po yung RCF po natin nag talaga po ng 10 bilyon na pondo na nanggaling sa mga taripa para ma-empower natin yung mga farmers natin na maging competitive. And I think yung binigay sa machine, no, o yung mechanization na 5 billion, isang parte po yan para mas ma-industrialize natin o mas maging modernize yung ating mga farmers para mag-do away with na talaga sila dun sa mga manual pa rin, no. Puro machine na sana yung magamit natin para at least naman mas competitive tayo sa mga ibang bansa. Okay. So, meron pa po bang question? Ayan. So, maraming pong salamat, Sir Glenn, sa inyo pong pagsagot sa mga katanungan nating mga... Ayan. So, meron po yatang naka-raise hand. So, meron na po bang naka-raise hand? MSU Maria Keisha, Yvette. So, pwede, okay po. Pwede niyo pong i-shoot ang inyo pong question to Sir Glenn. Hello, Ma'am Maria Keisha. Yan. So, very informative po ang ating talakayan ng ating presentation. Ma'am Keisha? Baka napindot Or lang. accidentally, baka napindot lang. Okay, so yan. Again, marami pong salamat sa lahat po ng nakilahok sa ating pong talakayan para po sa Palay Check System. And muli po, we would like to thank our speaker. We would like to thank our speaker for sharing his knowledge about the Palay Check. So Yes, let us now thank you. award the certificate of appreciation to our speaker. Okay. So muli kung meron po kayong mga questions pa po,
kay Sir Glenn, pwede niyo po siyang makontak directly or visit the PhilRise website. Okay? So let me read the citation. Okay, so the College of Agriculture and Food Science University of the Philippines, Los Baños, Laguna, Philippines presents this certificate of appreciation to Glenn Y. Ilar for serving as the resource person on the webinar titled Palay Check, a learning platform for RISE ICM during the RISE Science and Technology webinar series held on 10 November 2002 via Zoom. Given this 10th day of November 2002 at the College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Signed, Dr. Elpidio M. Visit Jr., CAPS team. Muli, marami pong salamat and congratulations, Sir Glenn. Thank you so much din, Roma. I would like to thank CAPS, of course, for this partnership. Kasi at least kahit papano ay na-share din po namin from PhilRise yung mga technologies po natin sa mga students. And of course, since this is open to all, ay lahat po ng nag-participate this morning. Thank you so much. We hope that you've learned a lot from this seminar. Okay. Thank you po muli, Sir Glenn. Welcome. So next Tuesday, sa ating pong mga kasama sa araw na ito, we expect you na makabahagi po muli namin kayo sa darating po na November 15, Tuesday, 9 a.m. para po sa susunod na naman pong episode ng RISE Science and Technology Webinar Series, kung saan tatalakayin ni Dr. Ricardo F. Orhe ang Climate Smart RISE Engineering Technologies. So maaari po kayong mag-register ngayon na using the QR code na makikita niyo po sa inyong screen or the link na nakapost po sa ilalim. Yan. So you may also visit the website or Facebook and YouTube channel po ng atin po ng College of Agriculture para po sa iba pa pong mga information. And also, please don't forget to answer the evaluation form. So you will receive an e-certificate once you've answered your the evaluation. You may access the form through the link posted sa comment section, or you may scan the QR code shown on the screen. Yan. So to receive more updates about our upcoming events, please follow us on the Facebook and YouTube channel of the College of Agriculture and Food Science. And now, to close the program, let us hear a message from the Deputy Director of the National Crop Protection Center, Ms. April Alviar. Thank you, Ms. Roma. To our resource speaker, Dr. Glenn Y. Ilar, to the organizers of the RISE Science and Technology webinar series, led by our Associate Dean for Research and Extension, Dr. Lilia M. Fernando Corpus, to our partner, the Philippine Rice Research Institute, to Dr. Barbara L. Kawili, NCPC Director, to CAPS Extension Committee, and to all our attendees for today's webinar. Good morning to all of you. On behalf of the College of Agriculture and Food Science, I wish to thank everyone for attending today's event and for participating in a fruitful discussion. This has been a great opportunity for us to know the pallet check system, which will be helpful not just for farmers, but also to the public who are interested to venture in agriculture. This technology is a dynamic rice crop management system that represents the best key technologies and management practices from seed and land preparation to harvesting, as well as integrated pest management, which will aid in the decision-making of farmers and key decision makers on what to implement and apply to a certain area to improve productivity and profitability in an environment-friendly manner. To Dr. Glenn, thank you very much for sharing your expertise and knowledge on this technology. We are very glad that we can be the agents of knowledge to inform our farmers and stakeholders of the benefits of this pallet check system. To those interested in rice planting, we hope that this webinar help you and fuel your interest
to invest not only in rice planting but in agriculture per se. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy naming nakakasama at sumusuporta sa aming mga webinar. Let us work together towards a sustainable and resilient food system, higher rice productivity, and a hunger-free Philippines. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you Ms. very Roma. much, Ms. April Alviar. Again, we would like to thank the participants, and also we would like to acknowledge the persons behind this webinar series. Marami pong salamat and congratulations to the webinar series committee. And thank you again sa ating pong mga participants for joining us today. Hope na marami po kayong natutunan sa araw na ito at marami pa po kayong matutunan sa susunod po na ating episode. So this ends our program. Again, let me greet everyone a happy Rice Awareness Month. And as individuals, we can help our farmers and help our country achieve rice self-sufficiency by being rice-responsible. So be responsible, eat well, eat healthy. Shalom, everyone. Again, this is Romalyn Limpiada Mires signing off. Thank you po. A 112 years ago, the UP Board of Regents had a vision to develop their true firstborn college that will spearhead national development through agriculture. At the foot of Mount Makiling, Edwin B. Copeland, together with 7 faculty and 12 students, embarked on the journey to create the UP College of Agriculture, or UPCA. Through its 112 years of existence, the college has produced over 1,000 technologies and variety of plants and animals, 9 national scientists, over 30 outstanding young scientists, and more than 18,000 graduates contributing to agricultural development. UPCA, now College of Agriculture and Food Science, or CAFS, has been continuously contributing to nation building through its instruction, research, and extension function. A mere 10 years after establishment, the college was able to start breeding works with the production of sugarcane varieties with high productivity and resistance to Fiji and mosaic disease. In the 1920s, the importance of agriculture was intensified and UPCA was recognized as neighboring countries began sending their students to Los Baños because of the high quality of education. In the 1930s, breeds with superior characteristics such as the Burkhala pig, Los Baños Cantonese chicken, and Philippine cattle were developed. The 1960s was a fruitful decade for research. Makapuno, a coconut cultivar often made into a dessert, was pioneered and perfected. Meanwhile, the Dairy Training and Research Institute was the first in the country to freeze buffalo semen, paving the way for artificial insemination of local carabaos. Along with the establishment of UPLB in the 70s, the college received the prestigious Ramon Magsaysay Award for International Understanding, Asia's counterpart for the Nobel Peace Prize. In the same decade, the C4 plants were developed. The soil test kits were produced in support of the Masagana 99 program, and the mango induction technique was introduced. Continuing the production of quality research outputs in the 1980s, techniques to minimize post-harvest losses, the accelerated fish sauce manufacturing process, and the rapid test kit for the detection of pesticide residue on vegetables were developed. The 1990s saw many new varieties across species or crop types, including Sinta papaya, the first Philippine bred hybrid,
UPLB Gold, a durian variety, and Doña Amelica, a musaenda named after the wife of former President Fidel Ramos. The award-winning National Corn-Based Farmer Scientist RDE Training Program, or FSTP, was also established around this time and still remains as one of the university's primary extension programs. In the field of instruction, the book titled Integrating Sustainable Agriculture in the BSA Curriculum, the UPLB College of Agriculture Experience, was published in 1999. At present, the College of Agriculture and Food Science, or CAFS, continues to be the premier institution of higher learning in agriculture and food science and remains